Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Alexandra Tsikhanovska. I am the head of Hybrid Warfare Analytical Group at Ukraine Crisis Media Center, and today we will be talking about why peace enforcement between Russians and Ukrainians doesn't really work. If you want to learn more, please subscribe to our channel to stay tuned. So as the world is horrified with the Russian war against Ukraine, with the atrocities committed by the Russian military on Ukrainian soil, there is somewhere just around the corner a realization very uncomfortable for many, that the whole post-World War II security system is quickly crumbling in front of our eyes. Recognizing the full impact of Russian aggression on all of us, the true nature of it lying in the denial, in the rejection of Ukraine's very right to exist, demands many decisions that challenge the comfortable and seemingly secure world we have been living in for a very long time. Understandably, not everyone is excited to make such decisions, which partially explains one of the popular societal trends in the Western countries, attempts to reconcile Russia and Ukraine, Russian people and Ukrainian people. And while desire for peace itself is admirable, the idea of peace at any cost is actually very misguided and deeply dangerous, which is why it causes deep protest in Ukrainian society. This is why many initiatives, such as the recent cross procession in the Vatican with joint bearing of a cross by a Russian woman and a Ukrainian woman, have stirred so much criticism. A very Christian idea at the first glance, it in reality is very far both from justice and from the Christian principles itself, according to which repentance should come first. And a famous Ukrainian TV host and journalist, Vadim Karpyak, will explore this interesting and challenging problem in greater detail. Let's welcome him. В Україні останній тиждень дуже активно обговорюють Ватикан, і то обговорюють в не дуже хорошому контексті. Передісторія така. Перед Великодній тиждень, перед Великодня п'ятниця, і традиційно в цей час у Римі відбувається хресна дорога. І от у Ватикані зародилася така ідея, що на 13-й станції цієї дороги хрест повинні спільно нести українка і росіянка. Це за задумом Ватикану мало би символізувати бажання до примирення і закінчення війни, бажання до діалогу. Але ця нехитра метафора наштовхнулася на суворий спротив українців, тому що для цього була маса причин. Найголовніші – це та, що обрані для несення хреста і українка, і росіянка вже, виявляється, понад 20 років живуть в Італії, вони працюють в одному хоспісі і мало пов'язані зі своїми батьківщинами. І не мають навіть морального права для того, щоб репрезентувати свої країни і свої нації в такій делікатній темі, як війна. Ну а по-друге, вони почали давати італійській пресі коментарі з цього приводу і транслювали там всі радянські наративи про братні народи, Україну і Росію. Це викликало просто шалене обурення в Україні, маса реакції, і Ватиканові під цим тиском довелося трошки змінити цей наратив братніх народів, але від ідеї спільного несення хреста Ватикан все-таки, як ми тепер уже знаємо, не відмовився. З цього приводу у мене є кілька думок. Звісно, примирення між ворогами, згідно з християнськими канонами, потрібне. Але, як ми пам'ятаємо, примирення можливе тільки після каяття. І Христос забрав до Царства Небесного тільки того розбійника, який покаявся, а не того, який просто висів поруч. Та сама ситуація і з Росією. Якщо Росія не кається у своїх злочинах, а ми знаємо, що вона не кається, про примирення годі й говорити. І взагалі здавалося, що церква – це якраз та інституція, яка повинна чітко вказувати людям, що є добром, а що є злом, без оцих напівтонів. У цьому випадку українці закидають Ватиканові якраз серйозну моральну релятивістську позицію, коли, можливо, щось ми не будемо називати прямо агресією від Росії. Ми просто скажемо про те, що в Україні чиняться неподобства, в Україні щось погане, в Україні жахлива різанина. Але проблема в тому, що різанина сама себе не влаштовує. Різанину влаштовують конкретні люди конкретної країни. І небажання Ватикану назвати зло злом
якраз і викликає в українців оце бурхливе заперечення. Тому, якщо християнство полягає не в тому, щоб називати зло злом, а в тому, щоб знаходити шляхи примирення між злом і добром, то особисто я прошу тоді вважати мене єретиком. The Ukrainians are getting ready to celebrate Easter this Sunday. The Vatican's decision naturally drew very much attention and was a topic of heated discussions. Most of us find it impossible to consider reconciliation before the aggressor has repented. This is, however, far from being a standalone case of the Western countries' lack of awareness and contextual understanding of relations between Russia and Ukraine and the causes of this war. For example, some institutions in Europe and in the US, mostly educational ones, opened scholarship programs both for Ukrainians and for Russians to help those who have suffered from war. For example, in Israel, there was such a case. A deeply misguided approach which equates aggressor and its victim, strips aggressor of the responsibility, and forces Ukrainian refugees to be in the same space with representatives of a group that might have destroyed their house, murdered their family or friends, and in any case has inflicted enormous suffering on Ukrainian people. Halina Harasem, a Dublin-based researcher at Ukrainian Center of Law and Crime Research, will explain some of the reasons behind this trend. The first reasons for these attempts at premature reconciliation, I think, is that for a long time now, the discourse in academia on Eastern Europe in general and so-called post-Soviet space was dominated by Russian-driven narratives and Russian scholars. And I think that is understandable because many of these departments and programs previously dedicated to studying the Soviet studies, Sovietology, and so on. And since the Soviet Union was so heavily dominated by one particular republic, it is understandable, but still this imperial consciousness still prevails. And in many cases, narratives and the voices of the people from the countries that were subjugated during the Soviet times are still not heard. And these narratives of like Russian dominance still kind of prevail. And that kind of drives this narrative of this is Putin, not Russians, and whatnot, which is again, somehow understandable, but still the picture is way more complex. And I also think that this is partially due to the successful promotion of the idea only Putin is responsible for this war by the Russian intelligentsia abroad. And again, this is understandable because many scholars, journalists, writers, artists indeed opposed this war, I mean Russians. And the problem is that most of these people keep promoting these imperial narratives of brother nations and try to steal the spotlight in order to free themselves of any civic responsibility instead of amplifying Ukrainian voices and breaking free from that colonist consciousness. So again, like I can understand them, but they're not amplifying the voices that should be amplified in this case. But I also think that partially this idea of premature reconciliation, this idea of people are not the ones to blame, is also due to the way that academia works. Partially it's because people who work in academia are so used to looking for complex answers to complex questions that sometimes this professional habit, if you will, it stands in the way of seeing that in this case, the situation is fairly plain and clear. Bigger country with the past of attacking the smaller countries is attacking the smaller countries, and you don't need to, to go into some conspiracies looking on how the country was provoked, what was going on, because this is plain and clear colonial attempts at colonial expansion. And since Russia was not seen as an empire, I feel like in many cases, this idea of Ukrainian scholars or Ukrainian students first is not seen as it should be seen, and it should be seen as a kind of preemptive action, affirmative action, if you will. Whereas it is seen as, again, this attempt at reconciliation. And again, people who do this, they're driven by the best ideas about peace and, and individual responsibility and all that. But I feel like, again, this
misses the nuance of the relationship between Ukraine and Russia. The specific cases we have discussed before demonstrate the impossibility of reconciliation between Ukraine and Russia in the current circumstances, because Russia continues its war of aggression, keeps committing war crimes, and keeps lying about it. No repentance from the Russian society in sight, as a substantial part of the Russian population support this war. Infantilizing the Russian society as being brainwashed with propaganda is not really a correct approach, because before February 21st, much of objective information was available to the Russians about the war that started actually in 2014. But they chose to ignore it and to toe to the party line. Why? Because of the deeply rooted imperialism. Andrei Kovalyov, PhD in political science, historian, journalist, explains this problem in detail. Чому примусове примирення з Росією, в лапках, воно не працює? На жаль, багато хто з мешканців вільної Європи, насамперед, на жаль, деякі політики і навіть Папа Римський не знають і не хочуть вчити історію України. На жаль, у їхньому оточенні немає гідних експертів з України. Мені видається, що багато хто у Європі перебуває у полоні російської пропаганди і російських міфів. Багато хто через засилля російської пропаганди думає, що коріння російської агресії нібито у якихось там територіальних претензіях, що нібито між Україною і Росією є якісь територіальні претензії. І деякі з цих європейських політиків і експертів, на жаль, свідомо чи несвідомо порівнюють це територіальними конфліктами, наприклад, між Францією і Німеччиною свого часу за Ельзас і Лотарингію. І вони наводять приклад тут Донбасу і Криму як чогось подібного. Ні, ці порівняння не працюють. Це неправда. Насправді, Російська імперія, якою б вона не була, царською, совєтською чи сучасною путінською, вона просто не уявляє існування незалежної України. Насправді, конфлікт Росії і України набагато глибший. І полягає він у тому, що, в принципі, Російська Федерація, сучасна путінська, і, в принципі, сучасний російський імперіалізм, який є провідною політичною ідеєю у Російській Федерації, у Путінській Російській Федерації, він, в принципі, не допускає існування незалежної України і існування українського народу. Це ми з вами знаємо з тих псевдоісторичних лекцій, які досить часто говорив Путін. Спочатку він оприлюднив це у своїй такій історико-світоглядній статті, яку опублікував офіційний сайт Кремля, а пізніше Путін записав це у своєму відеозверненні напередодні початку повномасштабної російської агресії Російської Федерації проти України. Тобто якраз російський імперіалізм, він насамперед в корінні своєму не вбачає існування України. І в цьому і полягає конфлікт, що російський імперіалізм вважає за потрібне знищити Україну, знищити український народ, знищити українську культуру, знищити українську мову. І це все спрямовується через геноцид українського народу. Геноцид українського народу, який зараз проводять військовослужбовці Росгвардії, Збройних сил Російської Федерації і інших військових формувань. Днями ми дізналися про те, що тепер, виявляється, і Міністерство чрезвичайних ситуацій Російської Федерації бере участь у війні, і також інші озброєні формування, незаконні озброєні формування, терористичні, підконтрольні Російській Федерації. Аргументів і доказів існує досить багато. Наведемо, скажімо, аргумент щодо цього. Уявіть собі, що за час існування Російської імперії, Совєтської імперії і сучасної Путінської імперії українська мова і українська культура переслідувались близько 200 разів. Уявіть собі, що у сучасній Путінській Російській Федерації закриті всі україномовні школи, знищуються українські бібліотеки. Тому що сам, я вже про це говорив, російський імперіалізм не передбачає існування України. І ось в цій парадигмі, коли російські імперіалісти стверджують, що окремого українського народу не існує,
що українці не мають права на власну державність, на власну культуру і на власну мову. Яке може бути замирення? Thank you for watching the episode of Ukraine in Flames, a special project brought to you by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic Course. In the description to this video, you can find information on how you personally can help Ukraine in the face of Russian aggression. And also, please don't forget to like and share this video if you find our work useful. While you do that, remember that everything is going to be Ukraine.